Give you something, you have to analyze. So science is a process. Science is not a product. There's a process, right? So you have to appreciate that process. Then only your effort will get converted to knowledge, right? So your question paper is testing your ability to comprehend the question first. Are you able to understand the question? And if you have understood the question, by a process, can you tell the answer? That's the whole idea. Correct? You should arrive at the answer through a process. And don't write any answers, right? You should only use tick and give marks. If I find you doing any mischief, I will tear your paper and throw you out. And don't play with me. Okay? I am a good person to some extent. I am not a very good person. So if you are doing some mischief, then you had it from me. Got it? And ಈ paper and in parents ತೋರಿಸೋದಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ next test ಚಲೋ ಅಷ್ಟೇ. ಅರ್ಥಾದ? So you see here, I have given certain instructions. I think all of you can read this here. I think anyway you have the question paper. So I clearly said, this is how, what I meant by plus x direction, minus x, plus 5, minus 5, etc. And what I mean by this notations also. One notation which I have not taught you in the class, I have introduced. So the idea was, do you have comprehension? ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ಓದಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ಕ್ಷಮತೆ ಅದನೋ ಇಲ್ಲೋ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಅಂತ. So in your final examination also, if you use it, you will get comprehension questions. Means they will give you one paragraph which is not given in your textbook, which you are not learned in any textbook, and they will see whether in the examination situation you can learn. That is, you can read and comprehend. So see here what I have done. I have put 2 lines, and in that I have written V of t x cap. Means this should be read as modulus of the velocity. See, V is the magnitude. In this case, it is speed. V of t means speed at time t. Multiplied by x cap, it means the speed is in x direction. Got it? Yes. Then if I say, I will give you a vector and ask you what is the magnitude of the vector. Then you will write the vector and 2 lines. That means you are specifying the magnitude of the vector. Magnitude of velocity is speed. That is the idea. Okay? So I have explained everything here, and then I have asked the first question. Define distance traveled by a body. Okay, usually use the word distance. Now understand this carefully. Supposing now, you see, I draw a line and I put a point here. So this is x and this is y axis. So I put a point P here. What is the distance of point P from y? So this is the distance. Correct? Hello? Yes. From here to here, this is the distance. What is the distance of this point from x? This is the distance. Got it? But here the body has not traveled. So here the distance in this context means it is the proximity of the point from a given reference. Andre a point in the other just doorada. See, what is your distance from Pritam? Your name Pritam, no? What is your proximity? So you will take a tape and measure and say, so the proximity of Pritam from me is 1 meter. But you are not traveled. So this is not distance. Here we are using the term distance to specify the proximity of the point. But the distance traveled means you have to actually travel. Then that definition will come. Length of the path traveled by a body becomes the distance. Got it? So what is the definition of distance you have written? Anybody has written there? Consider a body has traveled from point A to point B through an arbitrary path as shown in the diagram. Have you written like that? Yes, sir. That is what I had written on the board. So you have to imagine. When I give you something in physics, so your imagination is important.
So what you would have done? You would have shown on point A, and you would have shown on point B, and you will show some arbitrary line from point A to point B. So you should write here. Consider a body or a particle has traveled from point A to point B, okay, along a arbitrary path as shown in the diagram. The distance traveled by the body along this path is the length of this path. So therefore, the distance traveled by a body is the length of the path traveled by a body. Got it? Yes, that is how you should write complete answer. If you have simply written length of the path traveled by a body, okay, you give full marks. But next time you can make it better. Okay? Hey, 2 marks. Instantaneous or average speed of a body. Instantaneous or average speed of a body. Instantaneous speed ಬರ್ತೀರಿ? Yes, sir. So instantaneous speed ಅಂತ definition ಬರ್ತೀರಿ? ಏನು ಬರ್ತೀರಿ? Speed at that instant. Speed at that instant. ನೀ ಏನು ಬರ್ತೀಯೋ? ಏನು ಬರ್ತೀರಿ? Sir, average speed. Any average speed. See, instantaneous speed means, see, you should see, this is physics. You should bring the context. If a body is traveling along some arbitrary path at some instant of time, given instant of time, the time rate of travel of the body, at time rate at which the distance is covered by the body, is called instantaneous speed. To be very frank. So if you say instantaneous speed means speed at a given instant of time, okay, but the better answer would have been that. Okay? So if you have written instantaneous speed is speed at a given instant of time, take marks. Okay. Now what is average speed? What have you written? So the total distance covered by body by total time. So you should give the context. Average speed is a figure of merit. Average speed is a figure of merit. If a body has travelled a total distance of say x in a total time say t, then the average speed of the body is given by the total distance divided by total t, or b average is equal to x by t. ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಓಕೆ ಅಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಈ ಬರೀ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ತೀವಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಬರೀಬೇಕು. ಓಕೆ, ಕೊಟ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. Okay, what is velocity? Speed specified about Good. Barisidra full marks. What is acceleration? Velocity when a velocity Here. When a velocity associated to the body changes, then it is called acceleration. in here, when a velocity associated with the body changes the ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಿಸ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿ. When the velocity associated with the body changes with respect to time. When a velocity associated with the body changes with respect to time, then we say the body is accelerated. Okay, that is the right answer. So that is the right answer. Next time you should write this. See, why? Because a body is traveling like this. Okay, the body is traveling like this. Okay, so it is going along the x direction, right? Now you will see a body going like this. Okay, so you will see like this. Now if you come this side, see, now you are seeing the body is going like this. Now if you come this side, the body is coming towards you. So the direction change with respect to you. That means with respect to space, the orientation of the vector has changed, and this is not acceleration. Orientation of the vector should change with respect to time, then it is acceleration. Okay, anyway, at 8th standard level, don't bother too much, but I am telling you, that is how we should write. So time rate of change of the velocity vector associated with the body, correct? Or if the velocity vector associated with the body changes with respect to time, then it is said to be acceleration. Okay? Now acceleration, mathematically, acceleration is the change in the velocity divided by time taken to change the velocity. If you have written like that, you will get full marks. Otherwise, you take half marks. So, the change in speed or velocity of the body's acceleration, the body accelerates only when net force accelerates.
See, now what is it you said? Again you read. The change in speed So when you say change in speed, okay. Athwa then. or velocity of Then go on. If you say change in velocity, it includes speed, no? ಈಗ ಲಗ್ನಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾರ ದಂಪತಿಗಳು ಬರ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬರ್ರಿ ಸೊ ದಂಪತಿ ಅಂದ್ರೆ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಬಂದ್ರೆ ದಂಪತಿ ಅಂಡ್ ಯುವರ್ ವೈಫ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಹೇಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಹಂಗಾತಿಲ್ಲ ಇನ್ ಬಿಸಿ ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಬೋತ್ ಒಂದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಪ್ಪು ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬರೀಬೇಕು ಹುಷಾರಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಭಾಳ ಕೇರ್ಫುಲಿ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ When there is change of velocity in a body, the body will accelerate. Acceleration happens when force acts on a body. ठीक Sir, net force acts on a body. Okay. Sir, So that is good. You have said something better about it. It is good. Sir, mundu bartini sir. ಮುಂದೆ ಇದೆ. In which direction force is acting, that direction only acceleration happens. Good. That is also good. So fine. You have added some sentence to that. It makes it better. Okay. Good. You have told additional information about acceleration. Done. Sir, ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್? Good. New acceleration when the velocity associated with the body changes. ಬರೆದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. Mathematically, acceleration is change in the velocity divided by time taken to change the velocity. You have got it? Understood? So velocity, if the velocity vector associated with the body changes, right, with respect to time, then it is acceleration. How much is the acceleration? So you see the change in the velocity and divide it by the time. Then that will give you average acceleration. Okay? It will give you average acceleration. Right. Got it? Any doubt? Second question. So imagine, so did you draw a small dot and put the velocity, all of you? Yes, sir. He is not there because he was upset. And then he didn't see the video also. ನೀನು ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದ ಫಸ್ಟ್ ತಪ್ಪ ಆ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಾಳೆ ಹೊಂಟೇನ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಪರ್ಮಿಷನ್ ತಗೋಬೇಕು ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮೆಸೇಜ್ ಕಳಿಸಿ ನಾವು ಊರ್ನಾಗದೀನಿ ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ಸ್ ಸೊ ಐ ಕಾಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಅಂಡ್ ಊರಿಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಲ್ಲ ಈಗ ನೀವು IIT ಪಾಸ್ ಮಾಡೋರು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಸ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯು ಶುಡ್ ವಾಚ್ ದ ಆನ್ಲೈನ್ ಅದು ವಿತ್ ಆನ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಂಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಇಲ್ಲ ಹೋತ್ ನೋಡಿ ಈಗ ಏನು ತಿಳಿಯೋದು ನಿನಗ ಲಾಸ್ ಯಾರೇನು ಮಾಡಕ್ ಬರುದಿಲ್ಲ ಸೊ ಎಜುಕೇಶನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಟೇಕ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ನಾಟ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಇಫ್ ಯು ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ ನಾಟ್ ಎನಿಬಡಿ ಅಂಡ್ ಡೋಂಟ್ ಫಾಲ್ ಸಿಕ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಯುವರ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಯಾರೋ ತಿನ್ನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಿನ್ಬಿಡ್ಬಾರ್ದು ಕೈ ತೊಳ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ ಬಾಯಿಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತನಕ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕಪಾಳಕ್ಕೆ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ನೀನು ಅಷ್ಟೇ ಜಿಟ್ ಬೆಳೆದ್ರೆ ಅವನು ಬೆಳೆಸ್ತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀನು ಸಲಹೆ ಬಿತ್ತು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಬರ್ತೀನಿ ನಗಿತೀನಿ ಯೂಸಸ್ ಫಿಲಪ್ ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ನಾಗ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ನೀವು ಬಳಿತಿದ್ದೆ ಬಂದು ಅವ್ನು ಹುಡುಗ ಯಾವ್ದು ಮೊದಲು ಪಕ್ಕೊಂದು ಬೀಳ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಯಾಕ್ರಿ ಸರ್ ಆಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರೀಸನ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ತಿಳಿತ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೆ ಅವನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿಕ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೀಸನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ right. So imagine a particle of mass m point p at time t with velocity this. At velocity what is? Now, no force acts between time t1 to t3. I suppose you have made a diagram for that. Yes, sir. Yes, sir. Then t5 is greater than t4 is greater than this. So I told these are the how the instants of time are there. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Then force f of t x cap acts for time t2 to t. Correct? Hello? Yes, sir. T3 to T5 ಏನಾಯ್ತು? T3 to T5. T3 to T5. T3 to T5. What is force? An agency that is responsible for the change in state of motion, the change in shape of an object, or the work done on a body's force. ಎಲ್ಲರೂ ಇದು ಬರ್ತೀನಿ? Yes, sir. Yes, If sir. all the three are there, then you full marks. Otherwise, cut some. Written. V
T2 x cap is equal to VT1 x cap. Is it true? Yes, sir. Yes. Yes. What? You say yes or no? Yes, sir. I'll watch each one of you. Niya ko sumputi. Dana. Yes, no? Because Yes, T2 is between T1 and T2. T1 and T2. Correct? Yes. Right. Then next, V T3 is equal to VT1 x cap. False. Why? Sir, I said force is going to act from T1 to T3. Howdilla? Sir, not at from T1 to T3. Sir, T3. T3 to T4. Then at T3, see at T3, see it is body has traveled from T1 to T3. T5. T1 to body has told A. First it has traveled from T1 to T3. Yes. At T3 you apply force. So at T3, VT4 x cap is equal to VT2 x cap. False. Good. Ellaru false bardiri? Yes, sir. VT4 x cap is greater than VT2 x cap. True. Sir. VT4 x cap is less than VT2 x cap. False. False. Bardiri? Yes, sir. Jai Hind. Next. ಇಲ್ಲಿಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಇದು ಓದಿದ್ರಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ f of t minus x right. Yes, So sir. now if you have imagined properly you will answer properly, otherwise you will not answer. Okay, see what is that imagination you have done. See, one is this point is there, so the from say t1 to what, hello, t3, no? Yes, sir. No force is active. Yes, sir. So velocity is constant. Okay? At T3, it has already got some velocity V1 Yes, sir. at T3. And now you are going to apply for that, means the velocity vector is like this. Now you are going to apply a force. Now you are going to apply a force vector which is opposite of this. Correct? Yes, sir. So when did you apply this force vector? This force vector you applied at time T3. Right? Now then what I asked? Then V1 T2 is equal to V1 T1. Is it correct? Because I am not applying force T3 that time. True or false? True, sir. V T3 is equal to V T1. True. False. Okay? False. Boundary. Boundary. But from T3 I started applying force. See, now here you should say yes, because as soon as you apply force, the velocity will not change. Now understand one thing. Kele, ಈಗ ನೀವು ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ನೀವು ಚೇಂಜ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ನೀವು ನಿಂತಿ ದುಗ್ಸಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಷಣ ಬೀಳ್ತಿ. ಫೋರ್ಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬೀಳಂಗಿಲ್ಲ. ಕತ್ತದಲ್ಲ, ಈಗ ನೀವು ಕಪಾಳ ಹೊಡೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ. ರೊಕ್ಕ ಅಂತ ಕುಡಿತಾರ, ಹೊಡೆದು ಕೂಡಲೇ ಆಳಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಕದ ಹೊಡೆದು ಕೂಡಲೇ so there is a small delay, 0.01 second. So force apply ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ accelerate ಆಗ್ತದೆ. But the velocity change ಆಗಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ time very short duration. ಅಲ್ವಾ? So ಅಲ್ಲಿ V-T3 ಒಳಗೆ force apply ಮಾಡಿ. At time T3 force apply ಮಾಡಿ. Accelerate ಆಗೈತಿ. ಆದ್ರೆ velocity ಇದು change ಆಗಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧದ? So other, what is it? V-T3 is equal to V-T1 is true. Sir. Sir, the situation is same in the previous question also. The situation is same in the previous question also. Yes. So there also what I got now I told, that is the truth. So velocity will whatever velocity was at T1, same velocity will be at T3. Correct at least. So if you have written there true, false, no. So velocity at T3 will be same as velocity at T1. True. If you have written false, it is wrong. Sorry. In this case, it is not wrong. Thank you.
Understood? Yes, sir. ನೋಡಿ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರೋದು ನಾ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಕ 6 ತಾಸು ತಗೊಂಡೆ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ತರ ಕ್ವಶನ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ, ಹಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರಂಗ ಹಿಂಗ್ ಕೇಳಿದ್ರಂಗ. ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಒಳಗೆ 2 ತಾಸು ಕೂತು ಕಲಿಬೇಕು. ಉದ್ದೇಶ ಕಲಿಬೇಕು. ದೇ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಗೋ. ಸೊ ಹೆಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಚಲೋ, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳು, ಈ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳು, ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದೆಲ್ಲ ಟೈಪ್ ಮಾಡಿದೆ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಕೊಟ್ಟೆ, ಕೈ ಬಂದು ಸ್ಥಳ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟೇನಿ ನೀವು ಕಲೀಲಿ ಅಂತ. ನೀವು ಕಲ್ತ್ರ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಲೆಸ್. Understood? See, you understood. You see now after the class how many things you understood today by writing this test. That is the idea of test. Test is not to give marks and tell you are good, you are bad, you shane adi, you shane illa. All that no. Test means this is the mistake. Next time I will do it better. ಗುರುಗಳು ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ತಪ್ಪು ತೋರಿಸಿ ತಪ್ಪು ತಿದ್ದುಗಳು ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿ ಬಾಯಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬಡಿತಾನೆ ಈಗ ಲಾಸ್ಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ತೆಗೆಯೋದು ಕೈ ಕೆಳಗಿದೆ. ಸೊ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಜಾಬ್ ಈಸ್ ಟು make the children to learn, allow them to commit mistake, then show them this is the mistake and tell them how to correct the mistake. That is the job of the teacher. ನೀವು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಈಗ ನೀನು ಹೋಗ್ಲೇ ಟಕಲೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾವು ಇರೋದು ಹೀಗೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಆಗೋದು. then you go to dog what can I ನಾ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ತಿಳಿತಲ್ಲ ರೈಟ್. ಸೊ VT3 is equal to VT1 is true. Got it? Yes. Now what is that? VT4 is equal to VT2. False. False. False होता है? Yes. हाँ? False होता है? Why? Sir, slowly. हाँ? ये ना? हाँ? ये बोलते नहीं? VT4 x cap is equal to V22 x cap. False. Guarantee? Yes, sir. ಯಾಕೆ ನೋಡಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನಾನು T3 ಗೆ 4 ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದೆ. ಈಗ T4 ಗೆ ಏನಾಗ್ತೈತಿ? At T4 what happens to the velocity vector? The velocity vector can become short. Right? Yes. Hello. Yes, sir. The velocity vector can also become 0, no? Hello. Yes, sir. And the velocity vector can also become ulta. Yes, sir. Imagine ಮಾಡಿದೆ. Yes, sir. ನೀವು ಸೈಕಲ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಗ್ಗಾಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. After some time the speed will decrease. ಅಥವಾ the cycle can stop. ಅಥವಾ the cycles can start moving in the opposite direction. Yes. All the four consideration are there. ಹೌದಲ್ಲ? So if you say VT4 is equal to VT, what I said here, T1 ಏನು ಬರ್ತದೆ? VT2. Is it possible? See, you see this condition. So one is it is shorter. That is not. Hello, is equal to andre it is shorter I think. This is not a possibility. VT4 is equal to VT2. No, VT4 was having some, VT2 was having some value. So this possibility also. So this possibility is also not there. This possibility is also not there. Hello. Yes, sir. Andre, this can also happen. Hello. Yes, sir. Sorry. See here the velocity vector has shortened. This is one possibility. Yes. The velocity vector can become 0. This is one possibility. The velocity vector can become different. But definitely these three conditions are different from VT2. So therefore VT4 is equal to VT2 is wrong. False. Badri? Yes, sir. Now VT4 x cap is greater than, see modulus, listen here, modulus VT4 is greater than modulus VT2. And the speed at T4 can be greater than speed at T2. So that means now you see, ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟಿದ್ದಿ, ಈಗ 10 km/h ಹೊಂಟಿದ್ದಿ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಿಗಕ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ, ಏನಾಗ್ತದೆ? 0 ಆಗ್ತದೆ, ಸೈಕಲ್ ನಿಂತ, but he continues to apply force. So the speed starts increasing in reverse direction. Hello? Yes, sir. So there is a possibility that this vector can become bigger than the initial. Yes, sir. Yes, sir. So what I have written here, this is possible. True. Yes, sir. True ಬರ್ತೀನಿ? Yes, sir. ಎಲ್ಲೇ? ಅದೇನ್ ಬರ್ತೀನಿ true ನೀನೆ? Sir, but
ಯಾಕೆ ಬರ್ದಿ? Sir, imagine this. ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೀಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ Yes, sir. ಹುಡುಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಹಾ, VT4 is less than VT2. Possible. Sir, but direction. See, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅಂದಾಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಅರ್ಥ ಈಗ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಸ್ಪೀಡ್ ನೋಡಾಕತ್ತಿ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ನೋಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದ ಈಗ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನೋ, ಈಗ ಹಿಂಗ ಜಗ್ಗಾಕತ್ತಾನೋ ಈಗ ಒನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ is there. No, this vector can be less than P2 vector. Ashita, Adrita? Yes, sir. So this is also possible. So this is also true. So D is also true. E is also true. Yeah. E possible. ಹಾ, ಇರ್ಲಿ ನಡಿ ನಡಿ. ಸಿ ಕಲೀರಿ. ಸಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡೋದು ಸಹಜ Yes, sir. ಇದಲ್ಲ, ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು, ಅದು ಉದ್ದೇಶ. ಓಕೆ, ಮನಸ್ಸು ಕೊಟ್ಟು ಕಲಿಬೇಕು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಸಿ ಹಿಯರ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಮೀ, ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಕೋಚಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್, ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಟೀಚಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? and I am not here to score any point. ನಿಮ್ಮಿಂದ ಶವಾಶ್ಗಿರಿ ತಗೋಬೇಕು, ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಶವಾಶ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಕಲ್ತರ ಕಲೀರಿ. ನಾನಂತೂ ಹಿಂಗ ಕಲ್ತೀನಿ, and ನಾನು ಹಿಂಗ ಕಲ್ತೀನಿ 32 ವರ್ಷ. Understood? This is the way I have trained. That is why many students under me have cracked the competitive. If I simply go on teaching what is there in book, everybody will do the same thing. Then you can't be among the top 50,000 students. Now you should get confidence that you can also crack any exam. And in competitive exam, they will ask questions like this. ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿಂದ ಹೀರ್ತಾ ನಿನ್ನ ನಾಲೆಜ್, ನಿನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಹೀರ್ತಾ. ಸೊ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. See, that is why I see this question I gave it bit easy, this question I gave it bit difficult. Correct? So idraga, what is the average speed from A to B? Sir, 2.5 centimeters per second. What is the average speed from B to C? 5 centimeters. 5 centimeters. Did you all get this answer? Yes, sir. What is the average distance, average speed from A to C? 7.5. So 15 divided by 4. Madidri? Yes, sir. Elladu madidri? Yes, sir. Sweet. 15 by 2 madidri. Second. So total distance upon total time is there. Total distance is 5 plus 10. Total time is 2 plus 2. 4 is sir, and 2 completed sir. ಅದು ಆಗ್ತೈತಿ. ತಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಇಲ್ಲಿ, ತಲಿ ಸಾಲಾಗಿದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗಿ. ತಲಿ ಕಣ್ಣು ಎರಡು ಒಂದ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ತಿಳ್ದಲ್ಲ, ತಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಕಣ್ಣು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇದ್ರೆ ಹಿಂಗಾಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಹಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಟ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಹೋತಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಳೆ PUC ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ 2 ಆನ್ಸರ್ ತಪ್ಪ ಬರೀ ನಿನ್ ಜೀವನ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನೇ 1 ಮಾರ್ಕಿಗೆ 5000 ರ್ಯಾಂಕ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇನ್ CET. ಹೌದು. See, now you would have got, say, out of 180 you would have got 164. Say 164. See, there can be 100 students who would have scored 164. Yes, sir. Then there is next. So what happens? Supposing 164 marks ಬಂದು ಅವನಿಗೆ, say he will get say 1000 right? And there are another 1000 students who have got the same answer, same score 164. So their rank also will be 1000. Then a student who scores 163, his rank will be what? 2001. Because definitely, in the ranking system, he will be less. Understood? Yes, sir. So you better be aware. 1 mark will change your destiny. And in mains and NEET, there will be negative marks, not just 0. If you write wrong answer, you will get minus. So you better get trained for that. ತಲಿ ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಕಣ್ಣು ಒಂದ್ ಕಡೆ, ಕಾಲು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಜಾಗದಾಗ. Okay. What is the answer for this? So the same. Did you get the same answer? See, this is such a simple problem. Why you go? What did you do here? Hello, Ashita, what did you do here? Sir, actually I did the question correctly. Why? So I just calculated all A, B and C. At least ಅವನ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ ತಲೆಯಲ್ಲ ಐತಿ, ನಿಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಐತಿ. ವಿದ್ಯಾನಗರ ಮ್ಯಾಗ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡ. It is the easiest sum which I given. I thought everybody would need it. ಅಲ್ಲ ನಿನ್ ಮಾರಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ, ಒಂದು ಸರಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡಿಯೋ? ಏನ ಎಷ್ಟು ಬಂತ? ಯಾಕ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೀನು. ಯಾಕ
So this simple sum you did not do. Why you did not do? You are weird boy. Why? So you are not applying your mind properly. See this fellow applied mind. So this is what you have to graduate now. Either class or not. Here 2 students out of 6 students they have done better. Now 2 out of 6 into 30 lakh students. You calculate 2 out of 6 into 30 lakhs. So it will be 5. 5 into 2. So 10 lakh students will be topper than you. Already. So this is the equation. So therefore, learn and see when the sum is given. What is this sum? Average speed. What is average speed? Total distance upon total. So what is the total distance here? 5 seconds. What is the total time between A and B? 2 seconds. So this divided by this. So from B to C, what is the total distance? 10 seconds. What is the total time? 2 seconds. So you get average speed between that. Now from A to C, that means it has traveled like this. So what is the total distance? 5 plus 10, 15. What is the total time? 2 plus 2, 4. So 15 by 4. What is the this? So you see your process. See the problem is for you solving sum means one formula is there, other substitute. So you should understand the process. Formula is only once you have understood the process. For that process, what formula is to be used, you should formulate the problem. Understood? Henceforth, learn like this. Okay, done? Yes. No. 5 marks ಕೊಡುದು. Sir, last. ನೀ ಏನು ಮಾಡಿ ಅರ್ಧ ಅಥವಾ 5 ಇದ್ರೆ 2 ತಗೋ. ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಒಂದು I got but I didn't. You didn't divide. ಅಂದ್ರೆ ಅದೇನ ಅರ್ಥ ಏನು ತಿಳಿಯು. I didn't divide ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಹೇಳ ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳಿ ನಡೀತದೆ. Second question. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಏನು? ಕನ್ನಡದಾಗ ಹೇಳಿ. ನಿಂಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ತಿಳಿಕಡದಾಗ ಕನ್ನಡದಾಗ ನಡೀತದೆ. JEE ಕರ್ನಾಟಕ ಮಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿ ಒಳಗೆ ಹೇಳು. ಕನ್ನಡ ಹಿಂದಿ ತಿಳಿತದೆ. Second figure A to C 15 by 4. 15 by 2 ಬರಬೇಕು. 15 by 4 ಹಂಗ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ 15 by 4 ಅವನು ಕೆಳಗಿದ್ದಾನೆ 3.7 ಹಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೋರ್ ಮಾತಾಡಿ ಏನು ಗೊತ್ತು 3.7 3.75 ಹೌದಿಲ್ಲ 15 by 4 3.75 ಇದೆ ಅದು ಗಿವ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ okay now this problem is so if you have understood what is v bracket 0 x cap. What does it mean? The body, speed of the body at the instant of time 0th second is in x direction. How much is it? 10 meters per second. 0 meters per second. That means it is at rest. Yes. Then you see the body is with constant acceleration. That means it is in motion. So after 10 seconds, the body is in the same direction. And it is traveling along straight line. Why? I have told it is constant acceleration. That means it is going in straight line. So its velocity at the end of 10 seconds is 10 meters per second. That means the body speed has increased in the same direction. Can you imagine like this? It is not like this. Hing barbeku manasu hoda. Odu kotra ಏನು ಮಾಡಿ some anga bari. If your mind had imagined the vehicle moving, then this problem is still there. So what has happened here? The body's velocity is changed. That means it is accelerated. How much is the acceleration? Final velocity minus initial velocity divided by final time minus initial time. So what is final velocity? 10. What is initial speed? 0. 10 minus 0 is 10. Divided by how much time it has taken? 10. So what is the acceleration? 1 meter per second square. Because velocity per by time becomes second square. Okay. ಕೇರ್ ಹಾಕಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಆಗ್ತದೆ ಶರ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆಮೇಲೆ ಬೀಚ್ ಹಂಗ ಬಂದೆ ಸರಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಗಾಟ್ is 10 meters per second square is the magnitude of the acceleration. What is the magnitude? So this indicates what? Magnitude of the acceleration. What is the magnitude of the acceleration? 10 meters per second. Got it? What is acceleration? So you should write acceleration EVAR is 10 meters per second. See what is the magnitude? What is the magnitude of the acceleration?
Magnitude of the acceleration is 10 meters per second square. Understood? No. What is acceleration? I have asked. So, ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಿದ್ರೆ ಬರೀತಿದ್ರಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಾವು ನೀವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ ಕರೆಂಟ್ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅಂತದೇ ನೀವು. So, what is acceleration? So, you should have written 10 CL. What is 10? Magnitude. X cap meters per second. So 10 x cap meters per second square andre enatu acceleration is in x direction. It is vector. Sorry, 1 meter. Sir, I wrote it 1 meter per second towards. No. ಇಲ್ಲಿ modulus a bar is 1 meter per second square. Very good. Acceleration a bar is 1 x cap meters per second. Sir, how bardilla? ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಫುಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಹಿಂಗೆ ಯಾರು ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬರ್ದೀನೋ? ಇಮೇಜ್. ನೀ ಏನು ಬರ್ದೀರ? Sir, 1 meter per second towards positive direction. Okay. So you will still get marks. Right, you will get marks. At 8th standard you will get. But next time the question ಕೇಳಿದಾಗ ಹಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೊಡೋದು. ಹಿಂಗೆ ಬರೆದ್ರೆ ಕೊಡು. Because the right notation use ಮಾಡಿ. ತಿಳಿದಲ್ಲ? ಈ ಟೈಮ್ ಮಾರ್ಕ್. Next time no mark. Okay, ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ಸೋಹನ್. ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಸೋಹಮ್ ಅಂತ ಕರೆದೆ. ಸರ್ ಹಾಗೆ ಕರಿಬೇಡ್ರಿ ಸೋಹನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಓಕೆ ಸಾರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಸೋಹನ್ ಕರೆದೆ. ಮುಗಿತಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಈ ಸರಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ಮುಗೀತು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಯು ಸಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ a bar is 1 meter per second. What is it? Magnitude of acceleration. How much is the acceleration? To that magnitude, if you attach the direction, it becomes a vector. Sir, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅವಲಕ್ಕಿಂತ ಹೋಗಿದ ಮತ್ತೆ ಮಾಡೋದು. Understood? Yes. Clear? Okay. Now, aram se. Still 5 minutes are there. If you feel like asking me something, telling me something, sir, your class na hinge ಮಾಡಿ sir, ನಾನು ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ, ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು sir. ಏನಾದ್ರು ಸಜೆಷನ್. Whatever suggestion what you give, feel it. I will not scold you. I will take suggestion from you. I will act how I have to act. ನಾನು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಸಜೆಷನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ, but at least you tell me what should I do to make it better. Please feel. I hear. ಇಲ್ಲಿ ಕರೆನಿ ಹಿಂಗೆ ಸರ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಫ್ರೆಂಡ್ ನಂಗೆ ಹೇಳ್ಯಾಕ ಸರ್ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಅಂತ. ಸರ್ ನಾ ಯಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ನೀ ಯಾರ್ದಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಾವು ಹಚ್ಚಿ ಹೇಳ ನಡೀತೀನಿ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಹೇಳ್ಯಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಹೇಳ ಪ್ಲೀಸ್ ಏನು ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಕೊಡು. ವಾಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟೈಮ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನೀವು ಚಲೋ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕರೆದು ಕೂಡಿಸಿ ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹಿಂಗೆ ಹೊಳ್ಳಿಸಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮುಂದೆ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ನಿಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ತಮ್ಮ ತಂಗಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈಗ ಈ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಈಗ ಕೇಳ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ವಾಟ್ ಶುಡ್ ಐ ಡೂ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಬೆಟರ್? ಸರ್ ನೀವು ಭಾಳ ಬೈತೀರಿ ಸರ್, ನೀವು ಜೋರು ಬೈತೀರಿ, ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ಹುಚ್ಚುತ್ರಂಗ ಆಗ್ತೈತಿ, ಅದು ನಿಜ ಮಾಡ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಆರಾಮ ಆಗ್ತೈತಿ. ಕೇಳ್ರಿ. ಯು ಗಿವ್ ಐ ವಿಲ್ ಡು ವಾಟ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈನ್ ಟೀಚರ್. ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಐ ಆಮ್ ಕ್ವೈಟ್ ಕೇಪಬಲ್ ಆಫ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. So I'll help you. What should I do? ನೀ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಡು. ನೀ ಬ್ರೇವ್ ಬಾಯ್. ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗ್ತೈತಿ? ನೀ ಹೇಳು. ನೀ ಹೇಳು. ನೀವು ಒಬ್ಬ ಕರೆ. ನಾ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ, ಈಗ ನೀವು ಚಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಚಲೋ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ 2 people are responsible for it. One is you, one is me. There is some lukena in me. There is something wrong. If I had done that better, you would have done better. So mistake is not only from you. Mistake is from me. If you are, see, if I add all your marks and divide it by 8, then that is the average marks. That is my marks. Got it now? What average marks I got from this class is my marks. Your marks is yours. So my marks is very poor.
So now I have to think how to improve my marks. Because for me also I have to take feedback now. But it understood now. In the after evaluation, I have to evaluate myself also. Where am I going wrong? Why you did not do well? See, this average velocity, many of you did not calculate. So this is utter failure on my part. Because I have not motivated you, I have not taught you well. Okay, so next time, be serious. I will be setting the question paper like this. ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ನಾನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಇದೆಲ್ಲ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆಗಬೇಕು ಮತ್ತು ನಂದು ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾ ಎಲ್ಲ ಫೋರ್ಸಸ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ತೀನಿ ಬಟ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇದು ಪ್ಲಸ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ all my test will be cumulative. So you cannot say I forgot because usually students do this chapter ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಈ ಟೆಸ್ಟ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರೀತೀರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಗೆ ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಬೈ ಹಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬರೀತೀರಿ ಅದ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೇ ಕೇಳಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಿ ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎನ್ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಲರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಸಜೆಷನ್ I will do it according to this. So I will teach you pressure, I will teach you all the forces in the next class and close this chapter. Then I will start with chemistry. Okay? Please work hard and be student and you can come individually and tell me your feedback. Sir, you ಮಾಡಿ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ನೀನು ನೋಡಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ನಾನು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಿದ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಸರ್ ನಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ರಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ನಾನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಕೊಡೋದು ಸೊ ಅವ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೀಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಓಕೆ ಫೈನ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಈಗ ಚರ್ಚ್ ಒಳಗೆ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಸೊ ಓನ್ಲಿ ಕನ್ಫೆಷನ್ ಮುಗೀತು ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಫಾದರ್ ಬಂದು ಹೊರಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊಬ್ಬರ ಹೊಡೆಯಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ ಮುಗೀತು he will not comment like that. Your what you tell is only that confidential mode. Yes, I will take that and think how to do it. I will not feel bad. You know, ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ಟೀಚರ್ ಅನ್ಬೇಕಲೆ ಅವ ನನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅನ್ಸಿಕ್ ಅದ ಅವ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಟೀಚರ್ ವಿಚಾರ ಕೊಡಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ನಾನು ಕಲಿಸೋದು ಮಾಸ್ತರ ಆಗ್ತೀನಿ ಟುಡೇ ಐ ಆಮ್ ಎ ಗುಡ್ ಟೀಚರ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ they told me how to do better and better in everything. That is why I went on it. See, ನಾನು ಮಾರಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಮಾರಿ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಜೆಷನ್ ನಾನು ಮಾರಿ ಕನ್ನಡಿ ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಗ್ರೋ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಫ್ರೀಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಟಾಕ್ ಫೀಲ್ ಯು ಶುಡ್ ಆಲ್ ಮೇಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬೈ ಎಫರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ನೈಸ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕಾಲ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ನಾಟ್ ಸೇ ನಾವೇನು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ಬಂದು ಕೂತ್ವಿ ನಮ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಫೀಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನಾಲೆಜ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಸಿ ದೇರ್ ಆರ್ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ವೇರ್ ದೇ ಪೇ 2 lakh rupees per month fees ಸೊ ಅಲ್ಲ ಜಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಬರಬೇಕು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಲವೊಂದು ಹಳ್ಳಿ ಸ್ಕೂಲ್ನಾಗ 2 rupees ಫೀಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೂ ನಾಲೆಜ್ ಬರದೇ ಇದೆ ಸೊ 2 rupees ನಾಲೆಜ್ 2 lakh rupees ನಾಲೆಜ್ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಇಟ್ ಆಲ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ದಿ ಎಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಆಲ್ ದ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಬೆಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ but it is for you to learn and teach. Will you do that? Yes. Please. Be student and be open. Mast agi class khushi le questions kori answer mari. Okay? And don't be afraid of any person in this world. Why should you be afraid? Don't do anything wrong. If you do wrong, say I'm sorry sir, I did wrong. Your friends also wrong, but it's wrong. You should tell sorry and get going. Suppose you know that idu ulta kottidde andiko. Hello. ಈಗ ಇದನ್ನ ಸಪೋಸ್ ಹಿಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ V0 is 10 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ V0 of V0 x cap is equal to 10 meters per second and ಇಲ್ಲೇ V10 x cap is 0 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಅಂತ hello Yes. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು 10 minus. ಅವಾಗ ಏನು ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ what is the magnitude of acceleration what is the magnitude of acceleration see what is the acceleration Towards minus is acceleration would have been minus. Understood? ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋ ನೋಡ ಇದನ್ನ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು V0 is 10 ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸೈಕಲ್ ಮೇಲೆ 10 meters per second ಹೊಂಟಾಳ
ಆಮೇಲೆ ಜಗ್ಗಾಡಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ, ಜೀರೋ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಜಗ್ಗಿಂಗ್ ಯಾವ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ವೆಲಾಸಿಟಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಈ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, acceleration will be in the direction of force. So the magnitude of change is same, 1 meter per second square. But what is the acceleration? 1 meter per second square is minus acceleration. ಅರ್ಥಾಯ್ತಾ? ನೋಡಿ, ನಾನು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಆನ್ಸರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಚ್ಚಲಿ, ಅವಲಕ್ಕಿ ಹಚ್ಚಲಿ, ಹಂಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಗೋ ಬೈ.